Hey guys, assalamu alaikum. This is your girl Saher. Welcome and welcome back to my channel. I hope all of you are doing well, inshallah. In today's video, I am going to be doing cold girl makeup look. This is very trending. I wanted to do it like 15-20 days back, but I am super busy. We will discuss that in some other video, and in this video, we will be doing the makeup. So I have got my very soft, very comfy shirt. I think I got this from H&M if I'm not wrong, and this is super soft, but मैं sweaters नहीं पहनती हूँ because I get really hot. I am hot and I get hot, if that makes sense. I have switched on the fan for that reason. So if you hear a little bit of noise, please ignore. I cannot, simply for the life of me, cannot sit in front of this strong light and wear this sweater and not feel गर्मी तो इसीलिए बेसिकली मैं स्किन केयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो आई डोंट नीड टू डू दैट पार्ट ऑफ इट. Let us get on with the makeup. Basically cold girl मेकअप लुक में वो क्रिएट होता है जो जब हम लोगों को ठंडी लगती है तो हमारे चीक्स कैसे हो जाते हैं, होठ कैसे हो जाते हैं, बेसिकली उसका ही एक वर्जन अब क्रिएट हुआ है. एंड आई थिंक यू गाइज नो इट. आई डोंट नो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग, बट चलो स्टार्ट करते हैं. आई हैव अप्लाइड माई प्राइमर एज वेल, सो आई डोंट नीड टू डू एनी ऑफ दैट. फॉर फाउंडेशन आई एम गोइंग टू बी यूजिंग Mama Earth foundation. I am in the shade Creme Glow, 02 Creme Glow. So this is how it looks like. And I will take it back. Today I noticed that my foundation का pump टेढ़ा है, and I don't want to hamper anything about that. I'm taking a pump on the back of my hand and I will dot it. So I have my foundation on and it's looking really beautiful, just the way I wanted it. Now let's move on to concealer. For the concealer, I am going to be using LA Girls Pro Concealer. I am in the shade Pure Beige. I like this concealer a lot, but I don't go for it that much simply because of this applicator. I'm only concealing my eyes and want to keep the base as is only because I have too much dark circles and they are looking little bit ashy and I want to cancel the blueness, so that is why I am going to be applying that. But as you can see, it's not covered all of my marks. The marks are still visible. I'm only cancelling out the darkness under my eyes. I want to keep the base very light and very simple. Next, I am going to be using Huda Beauty's Rose Quartz palette. This has become my favorite palette for the year 2022 because it's cold girl makeup look. Cold girl makeup look is all about the cool pink and purple undertones, so that is why I am taking this particular shade because this whole palette is cool purple pink shades. So I have put the camera a little front to show you guys what I have done. We basically went in with this purpley cool tone pinky purpley shade and I have put it all over and then I have softened it up with this very beautiful light pinky shade and softened the entire look, like blended it to perfection. So this is how we've come to this one, and after this we will be applying our blush because I don't want to do anything to my lower lash line. Or the cold girl makeup look is all about a very cool toned pink which has a little bit of purple and blue hints to it, and something very similar to that what I have is the Earth Rhythms lip and cheek tint. Okay, so I thought I could give you a quick review about this as well. I have previously owned the cherry one. I owned cherry. I'm not getting the cherry one. I owned it when they had or just released it, and for the sake of reviewing it मैंने वो यूज़ ही नहीं किया and वो expire भी हो गया तो मैंने नया वाला मंगवाया है. This is a very beautiful cool toned pink. I think this will be perfect for the
makeup look. And this is how the applicator looks like. It just looks like lipstick applicator. And cool girl makeup look में right below the eyes पे blush लगता है. I'm going in a little bit generous, but we will blend it up. I will be using the so this is the first application, and I will apply some more because I want more of it. So यहाँ पे जो round पे होता है ना, that is why it is cool girl makeup look. Cold girl makeup look, not cool girl. The best part about this particular blush is that ये बहुत सॉफ्ट ब्लश है, इसको बिल्ड कर सकते हो. एंड ये बहुत ड्यूई ड्यूई भी लगता है, तो आई रियली लव इट. एंड आप देख सकते हो इतना हो गया है, और मैं थोड़ा सा बिल्ड करूँगी, जस्ट वन मोर डॉट. एंड नोज़ पे भी लगाना होता है और यहाँ पे भी लगाना होता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको बिल्ड कर रही हूँ ताकि वो जो कोल्ड गर्ल वाला मेकअप लुक आए. मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ बिकॉज दैट्स द वे आई लाइक इट. सो दिस इज़ हाउ आई विल लुक लाइक इफ़ आई एम कोल्ड. सो ये एक्ट रिजेंबल कर रहा है टू द वे आई वुड लुक व्हेन आई एम कोल्ड. And I feel this is really really perfect in the sense of what I want. And this particular lip and cheek tint gives you time to work with. ऐसे नहीं कि वो set हो जाता है and it is impossible to blend. It gives you proper time. तो दैट इज़ वाई आई रियली रियली लव दिस वन. एंड मैं एक बार यूज़ की हूँ, उसके बाद मैंने रख दिया था. अगेन आई वॉज लाइक नहीं, मैं भूल जाऊँगी, इसी बहाने आई एटलीस्ट विल यूज़ दिस पर्टिकुलर ब्लश. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगी, जस्ट अ टीनी पे. टू सेट दिस पर्टिकुलर मेकअप आई एम यूजिंग वेट एंड वायर्स पर्लिसेंट फैंटास्टिक पर्लिसेंट पिंक. इसमें हल्के से शिमर पार्टिकल्स हैं, इफ़ यू कैन सी ब्यूटिफुल शिमर पार्टिकल्स. तो मैं हाइलाइटर के बदले ये यूज़ कर रही हूँ एंड जस्ट इसको थोड़ा सा सेट कर लूँगी ऐसे ही, ताकि थोड़ा सा ग्लोई सा लुक भी मिल जाए. एज इट इज़ आई डोंट नीड एनी ग्लो ऑन माई स्किन, बट मैं इसको थोड़ा सा एम्प अप करूँ, बहुत थोड़ा सा, ताकि ये बहुत देर तक मूव ना हो. एंड एज इट इज़ आई विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ ब्लश एज वेल. ये डोंट वरी, अभी थोड़ा डार्क लग रहा है, बट ये सेट होते ठीक हो जाएगा. बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लूँगी, थोड़ा डिफ्यूज्ड लगेगा. और मैं इसको जो भी एक्सेस है ना, इसको मैं ऊपर भी ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लैंड लग रहा है, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो. इट्स अ बॉम एज प्रोडक्ट. आई विल एड अ पिक्चर ओवर हियर अगर आप ख़रीदना चाहते हो. अ गुड लिप एंड चीक टिंट, दिस इज़ इट. एंड ये बहुत टाइम डिस्काउंट पे भी रहता है. Now for the lips, to give that kind of a cold effect, I am using another lip tint. This is a Ilana's Beat tint. I am using it on my lip. इसका रिव्यू भी बहुत जल्दी आएगा मेरे चैनल पे, इसका टाइम नहीं मिल रहा है. तो अभी मैं टिंट लगा ली हूँ. अभी इसके बाद मैं क्या करूँगी, I will add this Fenty Beauty's gloss and just in the center इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, just like that, and I think it's perfect. So I've done my eyebrows. Now for the mascara, I am using Wet n Wild's clear mascara. This will make perfect sense. It will look like as if I have applied mascara, but without the color of it. So really like how my eyelashes are looking. They're looking so nice and natural. If I hadn't put eyeshadow, you wouldn't even know that I have. Beautiful, right?
So this is how my cold girl makeup looks like. I feel it has come as I wanted, perfect, just how I would be if I feel cold. Let me just show you up front and close. So with this look, I am ending the video. I hope you guys liked it. This is kind of going to be my summer, not summer, my winter makeup look. As what am I speaking? I've lost my mind. Okay, with I this will also be my Christmas kind of a look. I am imagining myself to be in London drinking hot cocoa with curl and marshmallows and enjoying. So yeah, I'm excited just by imagining. So yeah, I will end it over here. I hope you guys liked it. Do leave a comment if you did find it really good, and I will see you guys in the next one. Bye.